ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Okay. We have some people straggling in. We're going to have everyone find their seats. Hi, Shai. Fifth grade, this is your last time watching this as lower school students. Next year, you're going to be middle schoolers. Get excited. Okay. Shh. I'm going to ask for quiet just for 1 minute. Shh. Almost there. Those of you who are finding your seats, thank you for doing so quietly. Okay, we are going to begin in a minute. In general, this is going to be a very energetic, fun experience, so there's not going to be a lot of quiet necessary. However, before we start, just show me you're paying attention by looking up here. Thank you. I want to just remind everyone that it takes a tremendous amount of courage to come up here and perform. So I know at the end we vote and we have winners, even though we're all winners at SAR, but shh. I'm not done. 1 second. Shh. But everything that comes from the audience is going to be supportive. So that means that any noise you make is in support of the performers. Do not start clapping along unless the performers indicate or the judges indicate, because sometimes that actually messes the performers up. So even though you might think you're helping, you're actually getting in the way of their performance. Sometimes they'll ask for you to do that, and in that case, you can follow our cue, and that would be great. But otherwise, your job is to listen and to be a supportive audience, to applaud at the end, to not interrupt, and to only give positive, supportive audience participation, okay? All right, without further ado, I am going to turn it over to our MCs, Ori and Alma. שלום לכולם, ברוכים הבאים וחג עצמאות שמח! שלום למורים, שלום לתלמידים, שלום להורים, וברוכים הבאים לבית הספר למוזיקה של SAR. התשפ"ג 2023. השנה אנחנו חוגגים 75 שנה למדינת ישראל. וואו, כמה היא גדולה. זה מרגיש שרק לפני זמן קצר היא הוקמה, והיום כבר מכירים אותה בכל העולם. חלק גדול מזה הוא בזכות המוזיקה שלה. כמו בכל שנה ביום העצמאות, אנו חוגגים יחד עם שירים ישראלים. לפני שנתחיל, בואו נגיד שלום לשופטים שלנו. גברת אוסטר נגטה, גברת אלי בלום, רב הייט ומורה הולך. זה הזמן לומר תודה למורה אלי שעזרה לתלמידים להכין את השירים. תודה רבה, אז יאללה. מתחילים. אנו מתרגשים לקרוא לבמה למתמודדים הראשונים. קיבלו במחיאות כפיים את ליבי קורטני, אהבה היינל, הנה בייטר, קלרה פרנקל. בשיר תמיד חלמתי.
to this year's Beit Sefer Lamusika competition 2023 Alpayim Esrim Vishalosh. We have 7 groups here today that are going to compete in the final rounds of Beit Sefer Lamusika. Round 1 was before Pesach and the competition was tight. We cannot wait to see our performances here today, to hear the various Israeli songs, to help us get into the mood of Yom HaAtzmaut. Wishing everyone a Yom HaAtzmaut Sameach, and we hope that we have a really fun and exciting Beit Sefer Lamusika competition. Tamid Chalamti. And it kind of has to do with Kavanah because we were always dreaming, and to always dream on something, you kind of have to be somewhat mindful. And to always have hope. This year it's going to be Israel's 75th birthday. It's very meaningful for us as Jews. And it's just such a fun day to celebrate an SAR where we're in blue and white. There's Daglan Newt, and then there's Beit Sefer Lamusika. Woo! Silent cheers. Yeah. We've been practicing almost every day. We've been dividing up the lyrics into different solos for everybody. It's kind of hard sometimes because we're playing the piano and ukulele, I am. And then Hannah plays the piano at the end. So it's a little hard to switch from the piano to the ukulele because there's very little time to do it. Yom HaAtzmaut Sameach! כל העולם עוזר סוף סוף. אני נשם, אני קיים, אני מתוק להיות מגשים את מה שתמיד רציתי להיות. והעולם בוער להבות. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לשמוח, גם אם לפעמים קשה, אם תיתן לי כוח. לשתות את החיים כמו יין, לא לוותר עדיין. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לשמוח. החופש נגע בי, שלא הכרתי, בדרך שכחתי ליהנות. עם הרוח הקרה שמתחילה לנשוב לכל כיוון שתיקח אותי מבלי לחשוב. והעולם מוכר סוף סוף. צבעים או הירח אני שתי טוב, שילמת הגורל אני בוטח בו. והעולם זוהר וזה נוב. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לשמוח, גם אם לפעמים קשה, אם תיתן לי כוח. לשתות את החיים כמו יין, לא לוותר עדיין. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוח. החופש נגע בי, זו הרגשה שלא הכרתי, בדרך שכחתי ליהנות. חלמתי שתהיה לי סיבה לשמוח, גם אם לפעמים קשה, אם תיתן לי כוח. לא לשתות את החיים כמו יין, לא לוותר עדיין. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוח. החופש נגע בי, בדרך שכחתי ליהנות.
איזה יופי, וואו, כמה מקסים. בואו נשמע מה יש לשופטים שלנו להגיד. Wow. So first of all, I know you said in the video how hard it is to transition from instrument to instrument, but I just want to give you a huge shout out. You guys did your own musical accompaniment, which is not easy and was really amazing and really added to the performance. Great job. Mr. Olech wanted to go first, so I'm going to let him go second. Oh, you're so nice. Very nice. Okay, yeah, girls. First of all, I tell you guys worked really hard on this, right? That transition, the transition of instruments, that is not an easy thing to do. It's a live performance. You did a beautiful job. I can tell your hearts were in it. I can tell you worked very hard, and your hard work really paid off. So great job. I just want to say, in the music world, Tamid Chalamti is known for its very rapid lyrics in the verses, which were executed flawlessly. And I think that deserves an enormous applause. And I just want to say that to start off this competition, for sixth graders to get up as the first act of this entire competition takes tremendous courage, and you guys are amazing, and we're really impressed with you. תודה רבה, ונעבור למתמודדים הבאים. קיבלו במחיאות כפיים את נועה לוואסקי ודאסי בנטהיים. בשיר, חולם כמו יוסף, מוזמנים לבמה. I've been waiting and waiting since like first grade to do this. I definitely love watching Doug Lanut. And now we're in this year. Now we're in it. The verses are saying everyone has ups and downs, but in the end we all dream and everything turns out all right. So like we thought it was a really nice message and we wanted to like send that out. Rehearsal? It's great. It's a noisy school. Hear a lot. No walls. But it's fun. We're really good friends, and this is something that we just connect with each other on. Yom HaTzmaut is a celebration of the establishment of Israel. B'nai Israel are like the Jewish people could just all come together and just celebrate. To me, Yom HaTzmaut, it's just such a beautiful thing. It's a journey to be able to have this right after Yom HaShoah and Yom HaZikaron. Love just like the atmosphere on Yom HaTzmaut. No one's in a bad mood because it's such a joyous day. מגורש מגן עדן, כל אחד עובר מבול. לכל אחד יש איזה הבל שהוא מקנא בו עד מוות, לכל אחד מגדל של מרד ובלבול. כל אדם הולך לו מבית אבא, כל אחד כמעט עוקד את בנו. עמוק בפנים יש סוג קטנן שרק רוצה למחוק כבר, ויש מלאכים שימרדו אותו. וגם אני חולם כמו יוסף, כן גם אותי זרקו לבור. גלגל חוזר בתוך תחפושת, וכמו דוד אני עושה מזה מזמור, עושה מזה מזמור.
אסתר, מטיסה כמו דבורה, קוצר ושרק יבוא. כמו כל אחד, גם היא בוכה בסתר, כמו רחל, כמו מושל הנבוא. וגם אני חולם כמו יוסף, כן גם אותי זרקו לבור. גלגל חוזר בתוך תחפושת, וכמו דוד אני עושה מזה מזמור, עושה מזה מזמור. תפקיד חמור סודות ורמזים, לכל אחד הוא חומר טוב לסרט, תפקיד חדש בתוך סיפור עתיק ימים. איזה יופי, וואו, כמה שמחה. בוא נשמע מה יש לשופטים שלנו להגיד. Okay, I'm taking this one first. So anyone who was working on Yom HaZikaron with me knows that I always say there are two great challenges, pitch and timing. You got to be on key and you got to keep to the beat. And you guys managed to do both of those beautifully. Me again, second? I love it. Girls, first of all, you have beautiful voices. Really beautiful. You sing beautifully, but you didn't just sing the song. There were a few times where your harmonies just hit perfectly. You're so well coordinated together. And then you guys just rock with your electric guitars. Like, the whole look is amazing. Really, kol hakavod. Great job. Okay, I would say there are three levels to acing a duet. Number one, as Morali said, you have to sing on key. Number two, you got to get that harmony executed well. But most importantly, and this is very rare, you have two voices that when they come together, it's like sounds like one. And you guys have that. You should carry that and stay. This duet should stay long and go for many years. I 100% agree with what everyone else says. I just want to understand, did you get custom guitars for Yom HaTzmaut that are blue and white, or you just happen to have? This is a major That's coincidence. just amazing. How perfect could it be? A really amazing job, you guys, from start to finish. Good job. תודה רבה. תודה רבה. נעבור למתמודדים הבאים. קבלו במחיאות כפיים את נועה לווזקי ודסי בנדהיים בשיר. אוקיי, עכשיו. Gabriella Bohm and Ruby Bornstein and Ziva Goldstein. By Moshe Peretz. We wanted a song to match the energy of Yom HaTzmaut. Upbeat song, but also beautiful. So Yom HaTzmaut is the anniversary of Israel finally becoming a country. It's a day of celebration and who we are. The song is Yesh Li Otach, I have you, and we do have a nation. We've been experimenting with different sounds, rhythms, levels of volume. And we've been practicing in a bunch of different areas. So really getting a change of scenery in there. Oh, please don't do that. הזכיר לי הבוקר את הלילה הראשון שגע שם את העיניים אל דפק לי היגיון. את
השיער שלך יראה שמש מבעלת תריסים בעשרה במאי 2009 הבאתי לך פרחים יש לי אותך ואני לא צריך יותר כלום אני אוהב שאת צוחקת את מאירה לי את היקום תגידי מה את מתביישת מדברים אהבה רק אני ואת אחרי שנתיים שסיפק לנו הלילה מוזיקה לטינית אתים הפרח על האוזן ואשמח ואני וחליפה שחורה ואת יפה יותר מכל מדריד ואלוקים יודע כמה שאני אוהב אותך יש לי אותך ואני לא צריך יותר כלום אני אוהב שאת צוחקת את מאירה לי את היקום תגידי מה את מתביישת מדברים אהבה רק אני ואת יש לי אותך ואני לא צריך יותר כלום אני אוהב שאת צוחקת את מאירה לי את היקום תגידי מה את מתביישת מדברים אהבה רק אני ואת יש לי אותך ואני לא צריך יותר כלום אני אוהב שאת צוחקת את מאירה לי את היקום תגידי מה את מתביישת מדברים אהבה רק אני ואת יש לי אותך ואני לא צריך יותר כלום אני אוהב שאת צוחקת את מאירה לי את היקום תגידי מה את מתביישת מדברים אהבה רק אני ואת וואו, זה היה נפלא. כל הכבוד לכן. שופטים, אולי תגידו כמה מילים על הביצוע? Yeah, I'll just say when Ziva held that long note and Gabrielle was singing on top of that, I think everyone felt that moment. It was next level. Okay, first I want to give a shout out to the coordinated beads, braid situation you guys have going on. Okay, I noticed that. Very well done. Girls, you sing so beautifully together. I don't know, is this the first time you performed together? Because it seems like you're very comfortable, as a group. The piano was beautiful. The harmonies were beautiful. Really, really well done. I agree with everything that's been said. I definitely got goosebumps. That was amazing. Your voices separately and together. And what I loved most, which Mr. Olek sort of spoke to, is the vibe between the three of you, the camaraderie, the support, the mid-song mic switch. That was really slick. I liked that. You guys were beautiful. Good job. Okay, a couple of things to say here. First is a shout out to Ruby. That was excellent accompaniment, really. Being able to keep just the right pace as your friends are singing, you weren't singing, but I heard you humming along a little bit so that you just kept the tempo quite perfect. Girls, there is a sweetness to both your voices. It was like a love song to Eretz Yisrael. It was really, really beautiful. תודה רבה. איזה יופי. יש לנו קבוצה נוספת מכיתה ז'. הנה, רוקי, נונו, ג'ודה ובן.
it's Sibarasi Boat by Ishai Libo. And I think we chose this because it really makes me groove. I'd like to second that just because it just sounds fire. It's a beautiful day filled with Israeli pride. It really makes me realize of like who I am and where I came from. It makes me so grateful that we have this Israeli state. Like, I say, it makes it extremely fun. There's so much spirit for Eretz Israel. Shout out the barbecue. Shout out to that barbecue. SAR Academy, are you ready? Metro Boomin, make it boom! Yom Ha'atz, Mabu. Yeah. תשימי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התשגל קיצה בעצם, וברחב הפצוח, רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח, בסוד עתיד והדרך. פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך. אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות. מציאות אחרת, נפדור את עשירי הכוח, ולפעודי הרשת, גם לקבל את השחור לבן, עם כל צבעי הקשת, משנה עבור פרק ג' חביב אדם שנברא בצלם. פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך, אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות. רק אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות. סיבת הסיבות, עילת העילות, שומע תפילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות. רק אתה, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות. רק אתה. איזה ביצוע מעולה. שופטים, מה דעתכם?
So that was amazing. The energy was really there. The dancing was epic. I will say that I think I speak on behalf of the entire 7th grade team that we now fully understand what all the practicing was about, because we know this has been a very intensive operation. And it all paid off. Awesome job, guys. It was really fun. Judah, this explains a lot of your behavior in Gemara class. I understand that. I also just want to say, Nunu, that falsetto, if people don't know what falsetto is, when you go, use a different part of your vocal box, and it was very impressive. Most people crack on the way to the falsetto, and you were a smooth transition. Very impressive. From the moment you got up here, it's very obvious to everyone in the room, this is an incredibly fun group. And you chose a perfect song to match your energy. Obviously, just need to give a huge shout out to the background dancers. Incredible. Really, really, like, I'm hyped right now. And the singing was beautiful. Rocky, beautiful job. Nunu, amazing. Great job. Okay, so Ben and Judah, you guys are already drafted for 8th grade boys dance at graduation next year. Just saying. Rocky and Nunu, I was waiting for the end when you guys would go an octave higher, because that's when you really showcased your voices, and it was awesome. Good job. עלמה, מה את אומרת? אולי ניקח את הזמן ונצא קצת להפסק? לא, לא נפסיק לשיר. אני ממש מחכה כבר לראות מה ההופעה הבאה. הקבוצה הבאה של כיתה ז' וח'. אז בואו נשמע את שנה קטן, לילי ברנסטיין ורפה רנרט בשיר קטן עלינו. We chose the song Katan Aleinu. I really thought it was a very nice tune. It's a very powerful song. During COVID, it was like what it helped get people through. The rehearsal's going pretty well. We're all trying to memorize our lines. It's a little challenging. Everyone's like at their own pace, and I feel like I'm rushing them a bit. ארץ של שמש על הים התיכון, הגלים פה ראש שקטים זה אומר המון. זרחו של הנגב ויד חמון, בית חם ולא כולם אומרים שלום. מקום ישר וכל חידה, אל תפתנו לא עבדה, ליליד יום זאת לא נדע, ועל הכל נאמר תודה. כמו שהיה ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה, לא יבלו פנינו, זה קטן עלינו. כמו שהיה ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה, לא יבלו פנינו, זה קטן עלינו. במרפסת ריחות של שבת, איך כולנו לא אותו דבר כמעט. נשמור על הדגל עוד פעם אחת, כמה עוד אפשר הזמן עובר לאט.
שהיה, ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה, לא יפלו פנינו, זה קטן עלינו, כמו שהיה, ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה, לא יפלו פנינו, זה קטן עלינו. רב ישראל, זה קטן עלינו, הצרה היא מינימלית. עם אחד כולנו עובדים משמונה עד 5 שווה כל דולר. סוף שבוע ממלאים מועדונים ופאבים. היי, זה לא חלום ובדיחה. היי, יש לנו גם משפחה. היי, יחד איתי ואיתך. היי, כולם יש על זה, יש לנו לב וגם יש לנו שכל וכוח רצון וטיפה של מזל. כולנו אש, אין לנו פחד, ככה פתוח יהיה לנו קל. מקום ראשון החופיתה, מקום ראשון החופיתה, והכל נאמר תודה. ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה, לא יפלו פנינו, זה קטן עלינו, כמו שהיה, ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה, לא יפלו פנינו, זה קטן עלינו, כמו שהיה, ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה, לא יפלו פנינו, זה קטן עלינו. זה היה מקסים. שופטים, מה דעתכם? Did you just rap in Hebrew? Can we get a round of applause just for that moment? Unbelievable. I also want to acknowledge here that we have an intergrade group. I know, I probably still have one of the other judges, but that's incredible to see. We love to see you coming together like that. Guys, amazing job. I just want to say this song is a special place in my heart because it was the Maccabiah song from our team this year, so very special. That's in the 6th grade shout out. And the message for this year, Navor Gamadzeh, there's so much going on in Israel right now, and also we're celebrating Israel's 71st birthday. It puts things in perspective, knowing that we are going to get past this, and such a nice message to bring to SAR today. You know, toward the end there, you guys really found your groove, and the energy just really lifted, and you took us all with you, so good job. Awesome, awesome dynamic. I also had the privilege, your practices weren't as high profile, but I would be sitting in the open area and all of a sudden I would hear beautiful music and I would look around and you guys would be practicing, so it's great to see it come to life. I will also say about this song, it happens to be a Nagata family favorite. You can hear it played quite often in our household, so it was really exciting to see it performed on stage and you guys rocked it. Good job. עכשיו אנחנו נראה עוד קבוצה מכיתה ח'. שימו לב לבמה כדי לראות את הביצועים של רייצ'ל קלי. I chose Hatikva because it's the Israeli national anthem and I think a lot of people know it. I made sure that the lights weren't too, dark, so like you can still see me. I made sure you can see my hand when I played the violin because I think like it's cool to see. It's the Israeli Independence Day and it's a time where we can celebrate and be happy with ourselves and who we are.
זה היה מקסים. שופטים, מה דעתכם? So amazing. Beautifully played, perfect tempo, everything. Such a good choice. Really made it the meaning of the day come to life. Excellent job. I mean, that song choice, there's like nothing to say about it. It's a tikva, really, really beautiful. Rachel, you're a very talented musician. Thank you. I actually took violin for 3 years, and over the course of that time, I learned how to bow. This was when I was 3 to 6, and violin's like the hardest instrument. You have to start young, and it's very impressive what you've accomplished just by middle school. So, kol kavod. Thank you. I agree with what Zev said. Violin, not an easy instrument, and it just sounded perfect. It sounded beautiful. What an appropriate. Obviously, like, you know, Yom Ha'atzmaut, you couldn't have picked a better song, and it was really beautiful. Thank you for sharing with us. Thank you. זהו, הגענו להופעה האחרונה. מוזמנים לעלות לבימה, Shira Lorber, Rachel Kleshik, and all of our father, and we can't forget Aaliyah Ryman. We chose the song Rissy Seam by Raviv Kaner because this song really shows that even in a dark time, there's always a light. There are some questions in life that only you can find the answer to and that you have to find in yourself. And we thought it would really speak to people. Obviously, there's always going to be bumps in the road, but we're a great team and we have a lot of fun, and it's been a very exciting experience. Even though this song is on the trickier side, we still made it through. We still made it to the end, and we are just so grateful that we're here right now. Yeah, in the final round. Yom Ha'atzmaut is the Israeli Independence Day, but it's much more than that for the Jewish people, right? I feel like for me, at least, it's one of my favorite holidays. I find that it really is very special for me that I get to celebrate getting back to the Jewish state with my friends and family and with Jews across the world. Well, for me, having the land of Israel lets me express my Judaism freely, and we're all brothers and sisters, and we're all getting along together. I'm looking forward to the barbecue. It's always a fun time to be with friends and just celebrate the holiday. And Do the yellow one? No, don't worry, look at it, look at it. Just gonna pause. Nick's coming on stage. Everyone relax. Nick! Woo! Check my, you want to just...
gonna check up there. In the meantime, look at the screens. We're going to show it to you later, but there's a group of middle school students who worked on a Minecraft video special for Yom Ha'atzmaut. Toda rabah leMoratalia. You can see them also around the screens in the building. So let's take a look at this Minecraft video. Thank you to the students and who participated in this. This is my home, this is the We figured out the piano. This is my home, זה המקום שלי, שלי. All right, thank you to the Minecraft crew. Where's Moratalia? Toda rabah. That was amazing. All right. Shira, Rachel, Oliver, you ready? Here we go. Shh. Lorim בעיניים רק קופצים לאש, בכפר יוצאנו לבקש, לקבל ולתת מה שיש, להחזיק בידיים כל יום שעובר, תמיד הוא ככה ממהר, אני איש מאחר, רק בלילות עולים קולות, שאלות אבודות מחפשות תשובה, משהו עוד לא בא, רסיסים, למה זיכרונות נמסים, כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בתריסים, אין לו מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי לך תמצא מי לכעוס. אין אוויר בשמיים, איך אפשר לנשום, הכל תקוע במקום, אבל עוד לא הפסקתי לחלום, אז קפצתי למים כי צריך לשחור, במים לא רואים דמעות, במים יש קולות שזוכרים, רק בלילות צולעים קולות שלא עבודו, מחפשות תשובה, בקרוב זה בא, רסיסים, למה זיכרונות נמסים, כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בתריסים, אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי לך תמצא מי לכעוס. שאלות אבודות מחפשות תשובה, ועכשיו זה בא, רסיסים, למה זיכרונות נמסים, כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בתריסים, אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי לך תמצא מי לכעוס. זה היה מעולה. שופטים. So I actually want to thank you because on the heels of yesterday, I know that you guys were also in the Yom Hazika Rome performance. I think the adults in this building work hard to create opportunities for students to make these days meaningful even though we're not in Israel.
and yet the real people who make it meaningful are you guys. And that song just was the best example of that. Thank you so much for bringing your talent and making this day what it is. Okay, Oliver and Aaliyah, you guys were amazing. Thank you so much for providing the incredible backup for two incredibly talented singers. I just wanted to say that the two of you were on stage together last year in a similar performance, and yet you've really upped your game, your pitch, your tempo, just the quality of your voices. What you did there at the end, Ms. Ostranagata was like, whoa. The singing and guitar were fantastic, but I want to call attention to the piano playing, because I think what brought this to the next level, especially during the whoa part, was the arpeggios on the bass of the piano, which actually I noticed it. It was very good, and I think it was really, really exceptional. Not everyone could do that. Very good, very impressive. I think all four of you individually did a beautiful job, but I have to acknowledge how beautifully you came together as a group. Truly, like, so well coordinated. The piano, the guitar, the singing, the harmonies. Like, you know, you guys were coming up on stage. We knew we were going to get something great, and you did not disappoint. Really, really well done. Kol hakavod. לפני הסוף נסיים בהופעה מיוחדת. אנא הקדישו את תשומת לבכם למורים שלנו. מוזמנים לעלות לבימה לעשות יותר. All the teachers, please come up. We definitely need the Ivrit teachers up here. Rabbi Dan Levy, if you could join us up front. Rabbi Dan Levy, please join us on stage. You're needed for your solo, Rabbi Levy. Come on down. We need you for your solo. Into the mic, if I must. I don't. You know this song? I don't know. Okay, teachers, here we go. I shouldn't have been the one. The tune is going to come with this video from Shavua Yisraeli. Miss Douglas, you are holding the degel perfectly. Kol hakavod. Rabbi Hyatt, we need your falsettos. Rabbi Hyatt, we need your falsettos. Shout out to Mr. O'Hara. Okay, Echad. The men's section. Oh. Rabbi Levy is here, everyone. Before this epic performance that we're about to see, I just want to give a shout out to the judges for raising the level of comments this year. Some really sophisticated comments, words that we cannot spell. Arpeggio, falsetto, look them up to see if those are real terms. Aaliyah knew what you meant. And let's just say thank you to the incredible middle school teaching team for all that they do for us. And you're about to see what they could be doing otherwise with their musical talents, but they choose to spend their time
with you. Let's go. Let's get those clapping going. Let's go. ונבקש מתפילה אחת יותר. מתי נהיה ידועים עד שנרגיש ונבדר. כולם רוצים להיות טובים, אבל אפשר היה יותר. יותר אהבה, יותר הקשבה, יותר אמונה בין אדם לאדם, יותר שלום, יותר תקווה. Everyone clap. עם מה שיש, לא נחפש דבר אחר, אבל נמשיך ונבקש מלתפילה אחת יותר, יותר שמחה, שירים שלך, הרבה יותר מלחמות, פחות שקרים, פחות דמעות, פחות למות, יותר לחיות. Let's go! Let's go. Put your hands together.